Vũng lầy bạn tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm với ánh mắt trống rỗng. Trái tim anh như một cái bình rỗng không bao giờ có thể thỏa mãn được. Anh cảm thấy mình đang dần chìm vào vũng lầy tự tạo. Trong sâu thẳm trái tim, anh biết mình không hề hạnh phúc. Đây chỉ là một trong nhiều đêm anh thức đến khuya, anh ấy sợ rằng mình đang trở nên đau bụng. Anh ấy là một chàng trai đẹp trai với một phong thái tự tin và thành công như xã hội hiện đại sẽ nói. Thành công là một thuật ngữ theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng đối với xã hội, thành công phụ thuộc vào tình trạng tiền bạc của một người, chiếc xe anh ta lái, ngôi nhà anh ta sống và của cải vật chất khác. Anh là mẫu mực của một công dân thành đạt trong con mắt thèm muốn của những người bình thường. Anh ta là con trai của một luật sư lừng lẫy, và như số phận sắp đặt, anh ta đã định mệnh trở thành một luật sư và thực hiện các di sản của gia đình. Như bạn có thể tưởng tượng, xu hướng mang theo di sản của gia đình là một nỗ lực thực thi hơn là trái tim của anh ấy điều ước. Vậy mà bạn tôi đã đứng về phía cha mình mong muốn. Anh ấy đã yêu tuổi tác để làm bất kỳ quyết định của mình và không bao giờ dám làm trái với mong muốn của cha mình. Anh học luật và nổi lên từ trường luật với điểm số hoàn hảo. Anh thuộc loại xuất sắc, anh đậu trường luật với sắc vóc bay bổng. Anh ấy bắt đầu với tư cách là một luật sư cấp dưới dưới sự điều hành của công ty của cha mình. Nhóm bao gồm một số luật sư giỏi, trong đó một số là cộng sự, và một số ít là đàn em làm việc tại công ty. Vậy là bắt đầu hành trình chuyên nghiệp của bạn tôi. Khi đó anh ấy còn rất trẻ, và quan trọng hơn là sự tự tin tràn trề. Vốn thuộc tuýp người sớm, anh sớm đủ tự tin để bắt đầu tham gia các phiên tòa cùng cha. Rất nhanh, mặc dù anh ta nói chung là kín đáo, trong phòng xử án, anh ta là một người đàn ông khác. Anh ấy rất hùng hồn và đưa ra những lập luận chặt chẽ được đánh giá cao bởi tất cả. Không lâu sau, anh ấy bắt đầu đại diện cho cha mình cho một số các trường hợp trong tòa án. Thời gian trôi đi trong tích tắc và bạn tôi đã đến tuổi 30. Bây giờ anh ấy đã là một luật sư danh tiếng. Cuộc sống của anh chủ yếu là công việc của anh với những bữa tiệc và những chuyến du lịch không thường xuyên cùng với những người bạn thân của mình. Tóm lại, có vẻ như bạn tôi đã chạm vào các tầng trời. Anh ấy đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chà, nếu cuộc sống thực sự chu đáo như vậy, không nghi ngờ gì nữa. Bạn tôi đã đạt đến đỉnh cao của thành công. Anh ấy đã uống phần rượu mật hoa của mình, đó là những gì chúng ta có thể cảm nhận được. Anh ấy có thực sự hạnh phúc không? Không phân biệt địa vị vật chất, trong sâu thẳm trái tim, anh biết mình không hạnh phúc. Những thành công dường như đều rất nông cạn. Tất cả những điều bí ẩn, những câu hỏi làm đau đầu mỗi người chúng ta cũng hành hạ anh ta. Anh ấy là con người, sau khi tất cả các, anh có mọi thứ trên đời mà một người bình thường khao khát. Nhưng sâu bên trong bản thân anh biết anh không hạnh phúc. Công việc, tiền bạc, những bữa tiệc cuối tuần, bạn bè hoặc bất cứ điều gì khác xảy ra trong cuộc sống của anh ấy sẽ không mang lại cho anh ấy một niềm vui thực sự, nhưng chỉ là những thú vui phù du. Anh thường cảm thấy có một khoảng trống đáng kể trong tim mà không bao giờ có thể lấp đầy để cảm thấy no bằng những gì anh đang làm. Khi suy nghĩ về tất cả những câu hỏi này, anh ấy bắt đầu trở nên sống nội tâm. Khi anh tự vấn bản thân, rõ ràng là nguyên nhân sâu xa khiến anh bất hạnh. Từ bé, anh đã rất đam mê thiên nhiên và động vật hoang dã. Không có gì mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc hơn việc đi vào rừng rậm, ngắm nhìn các loài chim, động vật có vú và hệ thực vật. Những điều kỳ diệu của thiên nhiên bao trùm lấy anh ta. Và một hạt giống đã được lắng đọng sâu bên trong, anh mơ ước trở thành nhà sinh thái học hoặc nhà tự nhiên học. Anh luôn muốn trở thành một học sinh của tự nhiên, nhưng anh ta chưa bao giờ có được sự hổ thẹn khổng lồ khi đứng trước mặt cha mình và nói lên nỗi lòng của mình. Anh cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của cha mẹ mình. Anh ấy đồng ý theo đuổi ước mơ của cha hơn là lắng nghe trái tim mình. Thỉnh thoảng, khi anh ấy lắng nghe tiếng hót của một loài chim, hoặc khi anh ấy nhìn thấy một bông hoa đẹp thu hút ong hoặc các loài côn trùng khác đến thụ phấn, anh ấy đã từng trở thành Motlin. Quá khứ sẽ đến và ám ảnh anh trong nháy mắt, một cơn ngứa khủng khiếp bao trùm lấy anh khi anh nằm trong tuyệt vọng, vô hồn nhìn bầu trời trong đêm. Dần dần, anh bắt đầu coi thường công việc của mình. Công việc không còn khiến anh say mê nữa, anh ngày càng sống nội tâm hơn theo từng ngày, anh không tìm thấy ý nghĩa gì đối với sự tồn tại của mình. Anh ta sống để làm gì? Anh ta chắc chắn không muốn gục xuống và chết khi ngồi trên ghế văn phòng hoặc phòng xử án. Một ngày nọ, anh ta đang duyệt máy tính, và một quảng cáo xuất hiện liên quan đến một chuyến thám hiểm trong rừng rậm Amazon. Quảng cáo kêu gọi những người quan tâm đến việc đến Amazon trong một chuyến thám hiểm và những người tình nguyện quan tâm có thể ứng dụng. Khi bạn tôi tiếp tục suy nghĩ về chuyến thám hiểm này vào đêm khuya, cú chuồng kêu la bên ngoài nhà anh ta. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy đã có thể nhìn thấy đường viền của con cú đậu trên một cành cây. Bạn tôi đã có một hiển linh, sau đó anh ấy và ở đó quyết định rằng anh ấy sẽ làm theo mong muốn của trái tim mình. Thay vì dần dần trở nên ngu ngốc bằng cách sống như S. The quagmire, my friend stared into the night sky with an empty gaze. His heart was like an empty vessel that could never be satiated.
He felt he was sinking slowly into a self-made quagmire. Deep in his heart, he knew he was not happy. This was just one of the many nights he would stay awake late into the night. He feared he was becoming insomniac. He was a good-looking guy with a confident stature and was successful as modern society would put it. Success is an individualistic term. But as far as society is concerned, success tantamounts to one's pecuniary status, the car he drives, the house he lives in, and other materialistic possessions. He was the epitome of a successful citizen in the coveted eyes of the common man. He was the son of an illustrious lawyer, and as destiny befalls, he was fated to be a lawyer and carry on the family legacy. As you can imagine, the propensity to carry on the family's legacy was an enforced endeavor rather than his heart's wish. Yet my friend stood by his father's desire. He was tender of age to make any decisions by himself and never dared to go against his father's wish. He studied law and emerged from law school with impeccable grades. The brilliant type he was, he passed out the law school with flying colors. He started as a junior lawyer under the aegis of his father's firm. The clique comprised few acute lawyers, where some were partners, and few were juniors working at the firm. So started the professional journey of my friend. He was very young at that time, and more importantly, was brimming with confidence. Being the precocious type, he soon was confident enough that he started to attend the court sessions with his father, very quickly. Though he was generally reticent, in the courtroom, he was a different man. He was very eloquent and made cogent arguments that were appreciated by all. Before long, he began to represent his father for some of the cases in the court. Time flows in a jiffy, and my friend reached the 30s. He was now a reputed lawyer. His life was mostly his profession with the occasional parties and trips he used to have with his close friends. To put in a nutshell, it seemed that my friend had touched the heavens. He lived happily ever after. Well, if life was really so considerate. No doubt my friend had reached the pinnacle of success. He had drunk his share of nectar, is what we may feel. Was he really happy? Irrespective of his material status, deep in his heart, he knew he was not happy. The successes all seemed to be very shallow. All the enigmatic questions that afflict every one of us also tortured him. He was human, after all. He had everything in the world a common man aspires for. But deep within himself, he knew he was not happy. The job, the money, the weekend parties, friends, or anything else happening in his life would not give him a real joy, but only ephemeral pleasures. He often felt that there was a substantial hollow in his heart that was never to be filled to satiety by what he was doing. As he pondered all these questions, he started to become introverted. As he questioned himself, it became clear as to the root cause of his unhappiness. From his childhood, he was very passionate about nature and wildlife. Nothing gave him more joy and happiness than going to jungles, watching the birds, mammals, and flora. The wonders of nature smote him, and a seed was deposited deep within. He dreamt of becoming an ecologist or a naturalist. He always wanted to be a student of nature. But he never had the colossal effrontery to stand before his father and speak his heart out. He also didn't want to hurt his parents' feelings. He acquiesced to pursue his father's dream rather than listen to his heart. Every now and then, when he listened to the song of a bird, or when he saw a beautiful flower attracting bees or other insects to pollinate, he used to become maudlin. The past would come and haunt him in a flash. A terrible itch used to overtake him as he lay in despondency. Gazing pointlessly at the skies in the night, gradually, he started to despise his work. His job no longer enthralled him. He became more and more introverted with each passing day. He found no meaning to his existence. What was he living for? He definitely didn't want to collapse and die sitting in his office chair or the courtroom. One day, he was browsing the computer, and an advertisement popped up regarding an expedition in the Amazon jungle. The advertisement was calling people who would be interested in going to Amazon on an expedition. And interested volunteers could apply. As my friend kept thinking about this expedition late into the night, barn owls screeched outside his house. As he gazed outside the window, he was able to see the outline of the owl perched on a branch.
My friend had an epiphany. He then and there decided that he was to follow his heart's wish, rather than putrefy gradually by living as S.